Okay, so in question number 24 of this paper, they are saying which group contains only items which may be recorded in both the income statement of a trading business and the income and expenditure account of a club. So income statement of a trading business, उस पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब पे भी अप्लाई होते हैं, लेकिन देयर इज सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर द क्लब एंड देयर इज द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दैट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आर ट्रेडिंग business. We will not have a gross profit. We will have gross profit in the income statement of the trading business, but we will not have gross profit in the income and expenditure account of the club. तो उसको जो है वो हम कैंसिल ऑफ कर देंगे. इसी तरह यहाँ पे डेफिसिट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द लॉस इन द क्लब, सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम्स. सो इसको जो है वो हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज दैट विल गो to the income and expenditure account of a club. And treasurer's expenses are also very specific to the club. treasurer जो income statement of a trading business में treasurer नहीं होता. depreciation and treasurer expenses, again treasurer expenses goes to the income and expenditure account of the club. तो यहाँ पे आपके पास answer will be A. bank charges, depreciation and wages will come in both income statement of a trading business, also in the income statement, basically income and expenditure account of a club. Now they're saying they've given you a subscription account in question number 25. The following ledger account appeared in the books for club for the year ended 31st December 2020. They've given you balance brought down, they've given you income and expenditure, they've given you balance carried down, they've given you bank. Now they're saying which statement is correct. तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं ओके, तो इस पे जो रूल लगता है उसको हम कहते हैं OPPO. सो दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन इज़ बेसिकली ओइंग ब्रॉट डाउन, एंड दिस बैलेंस कैरिड डाउन इज़ बेसिकली योर प्रीपेड कैरिड डाउन. तो शुरू में ओइंग है, एंड में प्रीपेड है. And now they are saying which statement is correct. Subscriptions prepaid on 1st January amounted to 2,000. No, that's not correct. Subscriptions prepaid on 31st December 2020 amounted to 3,000. Yes, this is correct. This is the correct statement because इसके बाद वाली जो दो statements हैं वो भी बिल्कुल गलत हैं. They are saying subscriptions received during the year ended 31st December 2022 amounted to 24,000. No, it amounted to 29,000. And subscriptions relating to the year ended 31st December 2020 amounted to 29,000. That is also wrong because that amounted to 24,000. So answer will be B. Next question number 26. The following costs were incurred by a clothing manufacturer. Now they're saying this is manufacturing. In manufacturing you make the product yourself. So in manufacturing you'll have direct material and you have direct labor. So जब हम आउटपुट खुद प्रोड्यूस करते हैं तो हम जो है वो उस पर मटीरियल का वी आर स्पेंडिंग ऑन मटीरियल, एंड वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग फॉर द लेबर कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट आउटपुट. सो ऑल्सो देयर इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो लेट्स से द रेंट ऑफ द फैक्ट्री जहाँ पे हम जो है वो output produce कर रहे हैं, that rent is not directly related to production. So direct material and direct labor both are directly related to production. Indirect costs जो होती हैं वो जो है वो directly related to production नहीं होती. आप चाहे 100 यूनिट्स बनाएं, आप चाहे 1000 यूनिट्स बनाएं, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी सेम रहती है. ठीक है. सो वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर्स. सो सुपरवाइजर्स की जो सैलरी होती है या वेज होती है, दैट्स नॉट डिसाइडेड बेस्ड ऑन how much output the supervisor is producing. Supervisor is not producing any output. Supervisor is just managing. So this will be your indirect cost. Similarly, repairs to sewing machine will also not be the amount of output that is being produced will not decide how much repairs that we have to pay. Repairs can be whatever amount irrespective of the production that you are doing. So yes, 3 and 4 will be your answer. Purchase of fabric and purchase of buttons are direct material. ठीक है, दोनों material है, raw material है. Wages of sewing machinists are also based on how much output they are producing. So it can be कि अगर एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर वेज हो. सो दिस पर्टिकुलर टाइप इज़ the variable cost, or it's a direct cost. ठीक है. So answer will be 3 and 4. Okay, question number 27 says that a manufacturer calculated the cost of production for the year at
at $57,000, it was found that lighting and heating 2000 had been omitted from the financial statements. Lighting and heating is allocated 75% to the factory and 25% to the offices. What was the correct cost of production? So lighting and heating should be added to the cost of production because that is part of the cost of production of the factory. तो आप यहाँ पे निकालेंगे आराम से 75% of 2000, which will be 1500. And that will be added to your cost of production. So your cost of production was 57,000, and now when you add 1500, it will be 58,500. That will be the revised cost of production. Okay, question number 28 says that Tariq provided the following information, and they have given you non-current assets, and they have given you current assets and current liabilities, and they have said that Tariq's drawings for the year ended 31st January 2021 were 5,000. So by just looking at the non-current assets and current liabilities, it should automatically click me that इससे capital निकल सकता है. ठीक है, so capital का formula क्या होता है? Assets minus liabilities. So non-current assets plus current assets minus current liabilities will give me the capital for capital at the start of the year, क्योंकि 31st January 2020 is the end of the year. So 1st February 2020 will be the start of next year. So जो है हमारा starting capital होगा basically 80,000 minus 15,000, that will be 65,000. That will be the opening capital. If you see closing capital भी इसी तरह हम निकालेंगे 70,000 plus 25,000 minus 19,000, and that gives me 76,000 as closing capital. So they are saying during the year there was तारिक जो है उसने drawings की हैं 5,000 और profit for the year हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है. So इसको निकालने का ना एक फार्मूला होता है. वी यूज़ द फाइनेंस्ड बाय सेक्शन, बेसिकली द कैपिटल सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, विच इज़ बेसिकली कैपिटल एट स्टार्ट. तो ये सब आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये ऑलरेडी करते हैं. व्हेन यू मेक द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यू जस्ट डोंट रियलाइज व्हाट दैट यू आर डूइंग दिस. सो यू डू कैपिटल एट स्टार्ट, यू ऐड basically you add profit, and then you subtract drawings, and then what you get as a result is your closing capital. So capital at start is 65,000. प्रॉफिट जो है वो हमें नहीं पता, उसको हम x कर देंगे. माइनस ड्राइंग्स इज 5,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज 76,000. सो व्हेन वी सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x we'll get 16,000. So basically this 65,000, when it goes over there, it will be subtracted from 76,000, and then when this comes over here that will be added. So you will end up with 16,000 as the value of x. ठीक है, तो ये लेकिन ये formula it's like a formula to calculate profit for the year when you have been given capital at start and capital at end and drawings. Okay, next question. Question number 29 says, Noor does not keep a full set of accounting records. She provided the following information at the end of the financial year. So they are saying decrease in trade receivables during the year. They are saying receipts from trade receivables. They are saying discount allowed, and they are saying sales returns. And they are asking you to calculate credit sales. So I tell all my students that whenever you're doing incomplete records and you need to calculate credit sales, so you use the sales ledger control account. That's a very nice, easy way. So अगर sales ledger control account, basically the total of trade receivables account. So what you will do is that I will assume a value. So let's say my trade receivables at the start of the year were 10,000. ठीक है, balance brought down, and balance brought down of course will come on the debit side because your trade receivables are your assets, or assets have a balance brought down on the debit side. So इस 10,000 को basically मैं 2,000 से कम कर दूंगी. So balance carried down is 8,000. सही है. Sales returns जो है वो यहाँ रिकॉर्ड होती हैं on the credit side because sales returns decreases trade receivables. So I'll write 1,500 over here. Discount allowed will also be recorded on the credit side because that also decreases trade receivables, 1,200, and bank will also be written on the credit side because whatever money your trade receivables are paying you during the year, that is 58,000. So basically your credit sales यहाँ होती है उसकी position in the sales ledger control account, and basically this is the missing value in the T account, and to find any missing value in any T account you do total of heavy side minus total of light side. So when you do total of heavy side minus total of light side, you basically get
58,700, that is also your credit sales in this T account. Okay, next question. A trader provided the following information. They're saying non-current assets, they're saying current assets, they're saying current liabilities. Again, I can see the formula of asset minus liabilities, और मैं capital calculate कर सकती हूँ यहाँ से. Return on capital employed was 12.5%. What was the profit for the year before loan interest? तो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता आप नहीं कर सकेंगे ये सवाल. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल बेसिकली इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज. कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है. एंड दे आर सेइंग मल्टीप्लाइड बाय 100. सो इधर जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी आपको दी भी नहीं है, ऑल द इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने. तो यहाँ पे कैपिटल तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे. कैपिटल आएगा 132,000 प्लस 28,000 माइनस 12,000 विच गिव्स मी 148,000 इज माई कैपिटल. So they haven't given me a non-current liability, so it is possible कि non-current liability जो है वो पे ऑफ हो गई है, अभी उसका इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल. सही. तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको मैं यूज़ करते हुए आई विल पुट 12.5% इक्वल टू के बाद रखूँगी इसको, और मैं यहाँ पे एक्स कर दूँगी इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. आई डोंट नो व्हाट इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. And the equity, basically capital employed, is 148,000 because there's no non-current liability. So basically 12.5% multiplied by 148,000 gives me 18,500. So this 12.5 is 12.5 divided by 100, and इसको आप जो है वो मैथमेटिकली बेसिकली आप जो है वो 12.5 डिवाइड बाय 100, so 100x and 12.5 multiplied by 148,000, so x is equal to basically 12.5 multiplied by 148,000 divided by 100, so you get 18,500. Okay, next is which change would cause an increase in the liquid asset test ratio. So asset test ratio, अभी आपको यहाँ पे ratios याद होने जाएंगे. asset test ratio होता है current assets minus inventory, because inventory is the least liquid current asset divided by current liabilities. ये ratio है and liquid asset test ratio. So they are saying which change would cause an increase in the liquid asset test ratio. So a decrease in inventory and an increase in inventory will not make any difference because anyways you are subtracting inventory, तो inventory का effect ही नहीं है. A decrease in provision for doubtful debts will increase your trade receivables, because a decrease in provision for doubtful debts, that means trade receivables में से एक छोटा नंबर माइनस होगा for provision for doubtful debts, so you will be left with a greater value of trade receivables, which means आपके current assets ज़्यादा होंगे, current assets like current assets other than inventory. So your answer will be yes, your answer will be C. An increase in provision for doubtful debts will on the other hand decrease the liquid asset test ratio, because उसकी वजह से trade receivables decrease हो जाएंगे. Okay, next question. They are saying Abhinav provided the following information. They've given you purchases, they've given you cost of sales, they've given you basically purchases at the start of the year, they've given you cost of sales at the start of the year, they've given you purchases and cost of sales at the end of the year. मुझे कैसे पता ये start of the year के balances है? अगर हम 2020 को consider करें तो 2019 के ending के balance becomes my starting balances of 2020. So here they're telling you inventory 1st January 2019, so opening inventory of 2019, so this is closing inventory of 2019 becomes my opening inventory for 2020. So that means 2020 inventory is basically opening is 4,000 and closing is 8,000. Now they're saying what was the rate of inventory turnover for the year ended 31st December 2020. So 2020 के लिए पूछ रहे हैं ये लोग, तो आपको rate of inventory का turnover का अगर formula याद हो, basically that is cost of sales divided by average inventory. So your cost of sales is 120,000, your average inventory is 4,000 plus 8,000 divided by 2, which gives me 6,000. So 120,000 divided by 6,000 will give me 20 times.
Okay, which action will improve the gross margin? What is the gross margin? Gross margin is basically gross profit divided by sales or revenue. Revenue या sales, बात एक ही है. Revenue and sales is one and the same thing. Multiplied by 100. They are saying क्या चीज़ जो है वो gross margin को improve करेगी. आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए. Selling price minus cost price basically gives you gross profit. So selling price is revenue. So total revenue is basically selling price of all the goods added. बेसिकली जो जितने भी हमने गुड्स बेचे हैं सब की सेलिंग प्राइस ऐड कर देंगे तो दैट्स टोटल रेवेन्यू. कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली अनदर नेम फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो कॉस्ट ऑफ ऑल दैट यूनिट्स, दोज यूनिट्स विच वी हैव सोल्ड. सो सेलिंग प्राइस बेसिकली वाई हाउ विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, वील डू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स या रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड वील गेट ग्रॉस प्रॉफिट. बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. सो दे आर सेइंग हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. हम जो है वो सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा. एक ये तरीका है. या फिर हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं. इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस का तो यहाँ से ताल्लुक है ही नहीं बिकॉज हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से डील कर रहे हैं. एक्सपेंसेस जो आते हैं वो इसके बाद माइनस होते हैं. तो एक्सपेंसेस को तो आप सबट्रैक्ट कर बिल्कुल कैंसिल कर दें. आपके पास बी और डी में अब ऑप्शन रहता है इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस और रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस. इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस विल एक्चुअली इम्प्रूव योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिकॉज उससे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा. Okay, next question is about the concepts, accounting concepts. Amira depreciates her non-current assets by the same rate and using the same method every year. This is the concept of consistency, that you need to be consistent in the accounting policies that you are using. So यहाँ पे consistency के साथ जो एक option, दो option consistency के साथ हैं वो हैं हमारे पास बी और डी के अलावा ए एंड सी आर ऑप्शंस इन विच यू हैव कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड देन शी इज़ बेसिकली नॉट अप्लाइंग बिजनेस एंटिटी ओवर हियर बिकॉज बिजनेस एंटिटी सेज ओनर इज़ सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस. वो जो ड्राइंग्स और कैपिटल वाली जो चीज़ होती है कि अगर ओनर पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं बिजनेस के अंदर. ओनर ऐसे ही पैसे नहीं निकाल सकता. तो आंसर बेसिकली विल बी सी बिकॉज कंसिस्टेंसी, मैचिंग एंड प्रूडेंस, ऑल थ्री ऑफ देम आर अप्लाइड टू डिप्रिसिएशन. Okay, last question. Kamika's financial statements did not comply with the accounting principle of money measurement. So, accounting principle of money measurement says that items which are of non-monetary value should not be included in the financial statement. So, in the income statement and in the statement of financial position, you cannot put those items which don't have a monetary value. So, let's say the motivation of your workforce is not something that you can give a monetary value to because it's priceless. ठीक है. तो यहाँ पे because it wasn't complying with the accounting principle of money measurement, this means that Kamika actually included a value for the skill of her employees. Yes. बाकी सारी चीज़ों पे आप एक्चुअली आप मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं. बाकी सारी चीज़ों पे बी, सी और डी पे, लेकिन आप स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी वैल्यू नहीं अटैच कर सकते बिकॉज एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग टू एक्चुअली गिव अ मॉनेटरी वैल्यू टू. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. आई एम होपिंग दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू गाइज.